Hola, muy buenas a todos, aquí os traemos el tutorial del Flik Flak. Que, bueno, básicamente es un tutorial que nos habéis pedido algunos y nada, os lo vamos a explicar. Yo en español, soy Emilio, él en inglés, es José, somos de Clan Free Parkour. Y bueno, este tutorial es para que aprendáis el Flik. Os vamos a explicar qué formas tiene de progresar y todo eso. Entonces, el Flik normalmente es bueno que lo aprendáis antes de saber el backflip, porque así os acostumbráis al giro hacia atrás y luego ya si hacéis un flick desde un muro, por la diferencia de altura, haréis un backflip. Entonces, lo mejor es eso, aprender el flick. Entonces, la cosa es, él va a hacer los ejemplos porque yo tengo la muñeca un poco mala y no puedo hacer flicks. Y básicamente, pues eso. El flick, lo más importante es la cabeza, las manos y cómo saltes. Entonces, la cabeza tiene que ir pegada al pecho y de esa forma iréis rectos, porque si dejáis la cabeza suelta o lo que sea, además de que os puede dar y doleros el cuello cuando saltéis y hacer así, entonces lo importante es cuando lo hagáis, juntarlo aquí. Entonces de esa forma no os haréis daño en el cuello, todo eso, y el flick irá recto. Otra cosa importante es las manos. Cogéis el impulso como si fuera un backflip, pero en vez de subirlo para girar, lo que tenéis que hacer es seguir esas manos para buscar el suelo. Y las piernas, pues bueno, lo ideal sería impulsarte un poco hacia atrás. Por ejemplo, lanza las manos con las piernas y pone el cuello. Entonces, lo más normal es que cuando intentéis poner el cuello, no lo vais a conseguir dejar así, sino que va a ser, pero intentar pensarlo. Entonces, hacéis esto y al final vuestro cuello terminará separándose, pero de esa forma tendréis el flick recto. Hay otras personas que el flick lo hacen con la cabeza siguiendo las manos. Ahí también es una buena forma porque de esa forma no te vas para los lados, pero intentad evitar cosas como mirar así porque de esa forma os puede salir un flick de lado, torcido. Entonces, eso, recordar, intentar hacerlo recto, cuanto más alto saltéis, más lo bombeéis, mejor. Y bueno, una buena forma de empezar a hacer el flick, que es la forma de la que lo aprendí yo y de la que lo aprendió él, es básicamente os ponéis en el suelo, os agacháis y de ahí lo que hacéis es saltáis un poco para el lado. Básicamente va a ser algo parecido a esto primero. Vais a saltar por el lado. Entonces lo que tenéis que hacer es saltáis por el lado, un poco más diagonal, un poco más, y de esa forma vais sacando el flick. Otra forma es, si sabéis hacer el macaco, hacéis el macaco y ponéis la otra mano. Básicamente la primera forma de aprenderlo, lo voy a hacer de lado para que lo veáis, es de aquí y saltas por el lado y cada vez vas haciéndolo más diagonal y más arriba. Y de esa forma vais sacándolo poco a poco. El otro método es, si sabéis hacer el macaco, de ahí lo que hacéis es apoyáis la otra mano una vez hayáis caído. Y de ahí lo que vais haciendo es intentar no poner una mano y luego la otra, sino más una y ya casi a la vez la otra, hasta que lo tengáis a la vez. Entonces, esa es la otra variante, macaco y poner la mano. Y si no sabéis hacer macaco, no hay ningún problema. Podéis empezar, como ya hemos dicho, de lado, de lado, de lado, hasta que cojáis más altura y lo bombeéis. Entonces, una cosa que suele costar mucho, cuando tú lo tienes muy diagonal hacia arriba, que lo saltas por aquí, que ya lo tienes casi recto, casi perfecto, cuesta mucho el hecho de pensar, vale, no voy a pensar en diagonal, sino voy a hacerlo recto. Entonces ahí tenéis que... es básicamente lo mismo, o sea, vais a hacer el mismo movimiento, solo que un poco más recto. Entonces confiad en vosotros y pensar, vale, voy a hacerlo recto. Entonces es eso, es poco a poco ir haciéndolo de lado, es la mejor forma. Y eso, si tenéis un gimnasio, perfectísimo, pero yo creo que incluso mejor que gimnasio es la playa. La playa es lo mejor para aprender flick, porque en el gimnasio el suelo es plano y lo que sea, podéis poner mal la muñeca, haceros daño. Eso en el flick, si hacéis flick, calentar las muñecas porque es donde más se carga. Y nada, otra cosa que podéis hacer es practicar en césped, la playa lo mejor, porque al poner la mano es más cómodo, es más blando. La playa, o sea, si podéis practicar flick en la playa, que es el mejor sitio. Es una buena forma de calentar. Entonces, ir saltando poco a poco de lado hasta que más o menos vayáis teniendo un flick recto y de esa forma iréis haciendo el giro, giro, giro y luego ya lo podréis hacer recto y tal. Y bueno, luego pues cuando saquéis el flick intentar probar a hacer un flick y luego otro directo, entrar de rondada, lo que sea. Más adelante haremos un tutorial de, por ejemplo, utilidades del flick, como
rondada, flick y luego un backflip o cosas así como... Porque realmente el flick es un nexo para unir una cosa con otra. Entonces, más adelante haremos una cosa, un tutorial o un vídeo donde hayan cosas de qué se puede hacer con el flick. Esto va siendo todo, no sé hablar, lo siento. Espero que os haya gustado, que os sirva el tutorial, que los que lo hayáis pedido os ayude. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, compartirlo por todo el mundo. A él no se lo paséis, por discriminarle. Y nada, sí. Espero que os haya ayudado. Esto es todo y ahora él en inglés. Hello, welcome. This is another tutorial from Clan Free Parkour. Today we're going to show you a tutorial of how to do the Flik Flak, which is a back flip but placing your hands. This for being an example. I'll explain to you what I did wrong, and that way you won't that won't happen. Right. Repeat. Okay, I'll do it again. That's the better one. Right. So, now I'm going to show you the definition of the Flik Flak. The most important part of the Flik Flak, so it will happen really well and you will get it complete, is your chin. Wherever your chin goes is wherever your feet will end up. I realised this later on after training and practicing the Flik Flak. Whenever I did one, after doing a cartwheel, my chin always went to the side. The head was always going to the side. And once your head goes to the side, your feet will follow your chin, always. So, the most important thing to do is when your chin, keep it to your body until the last second where your head will get lifted up. And when it lifts up, your chin has to be straight. If your chin is straight, your feet will go over and should land on your feet. The second most part of doing the Flik Flak is your arms, which is what I did wrong in the very first time I did the Flik Flak. Your arms have to be really rigid, they have to be locked. If they're not locked, if they're loose, like my right one was because I hurt my finger, your arm that won't be straight and that will be loose. So the difference between the level will make that there'll be more pressure on this and your arm will go and that way you'll land on here, which is what I did the first time. So your arms have to be locked. The third thing is your feet. Obviously, for learners, the best way to do it, as as Emilio was explaining in Spanish, is to do the macaco, which is it's like a capoeira jump. For example, Emilio is going to demonstrate because he has hurt his wrist, so he can't do many examples of the Flik Flak, but he can do the macaco with one hand. For example, that is a macaco. That is a very good way because it's like a Flik Flak with one hand, but it's a bit to the side. So if you perfection that, then in the end you will get the sensation of that. Right, I can do it now straight, and if you can do that, perfect. Another good way, if you can't do the macaco, is once you start learning the Flik Flak. We obviously recommend soft floors. If you've got a gym, perfect, but even better if you go to a beach. If you've got a beach nearby, obviously if you haven't grass, but if you've got a beach nearby, it's perfect because it's soft, and that way you won't hurt yourself when you fall on the floor. Because in a gym, the floor is it's soft, but it's also like tarmac. It's like road. It's straight and it's quite supportive. So if you do it wrong, then you may hurt yourself. On the beach, it's different. On the beach is where I learned it, which is where he's learnt it, and it's much easier. So on the beach is perfect. And the way to learn it is bit by bit. You go closer to the floor, that way most people start near to the floor because it's not a height and you won't hurt yourself. It's obviously all psychological, but it may help. So you go down to the floor and then bit by bit you go to the side. Obviously, once you start, the first one you're going to do is going to be like this. Which you may think, oh, that's a load of rubbish, but it's a really good start because that way you actually have the sensation of, right, well, I'm spinning, I'm turning around. And then bit by bit you go straighter and straighter and straighter. So once you start on the beach, you go to the side, then you go a bit more, then you go a bit more, then you go a bit more. And then once you've nearly got it perfect, but you feel that you're landing a bit strangely, the best thing, as I said, the most important part is your chin. You have to follow your chin. Your chin at the end, some part in the flip, is definitely going to go straight and it's going to look up. And once that happens, your feet will follow your chin. That way, your arms need to be locked, your chin needs to be straight, and your feet. If you can bend backwards, like if you were sitting on a chair, that way you will push, and once you push,
and you put your arms on the floor, you'll get speed. And this will help you to do various flick flacks at a time. You can do 2, 3, 4, and etc. But obviously we recommend you to start off with 1, because if you can't do 1, you're not going to do 3. So, once you've mastered the flick flac, there are obviously variants. You can do the cartwheel, flick flac, and backflip, which you've probably seen in some videos. You can also do various flick flacs, and there's other variants as well, which we will do a tutorial and a video sometime in the future, and we will show you the variants of the flick flac. But the most important part, there's 3 most important parts: the chin, your arms, and your feet. That is the most important part. If you can lock them in together, if you can make sure that you've dominated them, then that's perfect. You should be able to do a flick flac. Soft surface, and then you should be fine. In the end, technically, it should come out like this. So yeah, that's virtually it for this tutorial, brought to you by Parkour, of course, as you should know by now. Hope you liked it. You know, subscribe, share if this helped you, comment on the bottom, and yeah, that's it, guys. Thank you very much. And if you want to learn the backflip, click here, and you can learn this.